Fala galera do canal de Puxeta, eu sou o João Vitor, eu tô aqui com o Quinha e o Matheus, e hoje nós temos um convidado muito especial, atração internacional aqui no canal, que é o Alex Schaefer. Ele é do Brooklyn, ele é dos Estados Unidos, é um americano de verdade, né? Não é todo dia que vocês vão ver isso por aqui. Atração internacional. Eu e o Quinha vamos passar um pouco de vergonha, que a gente vai tirar nosso inglês do armário, né? E vamos colocar em prática hoje, então nós estamos dando nossa cara a tapa aqui, mas é bom que a gente aprende também, né? Então, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar. A gente separou algumas perguntas, eu vou fazer em inglês, né? E depois vou traduzir a pergunta e vou traduzir a resposta do Alex, e depois o Kim a mesma coisa, e o Matheus, eles se conhecem, né? Tem uma história aí. Vou até pedir para o Matheus contar essa história antes da gente começar. Conta aí, Matheus. Então, conheci ele pela internet, né? Eu achei lá esse cara torcedor do Botafogo, mesmo distante, é um escolhido. E começamos a conversar graças ao Google Tradutor, porque eu não sei falar nada de inglês. Até entendo um pouquinho, mas em falar nada. E a gente foi sempre conversando, eu ia mandando notícias para ele de como tava acontecendo as coisas, as novidades e tal. E um dia eu tive o prazer de encontrar com ele no estádio Newton Santos. A gente pôde se ver lá pessoalmente. Não deu para falar muito, porque eu nada. Ele achou que eu estava sem voz, que eu fiquei fazendo assim, ó. Ele achou que eu estava sem voz. Ele achou que eu estava sem voz de ter cantado e tal, mas não era isso. Mas, enfim, é um cara que, pô, sempre conversei, muita gente boa, e tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Kim, eu vou inverter, então, já que o Matheus puxou essa, eu vou perguntar logo por que ele gosta do futebol brasileiro. E como ele conheceu o Botafogo, né? Alex, why do you like Brazilian soccer? Why do you get interested in soccer, in football? And why do you like Botafogo? Specifically. Yeah, so it has to do with my life story. So why I like soccer is because my family is French. So I have this history in France, following the national team, but also Marseille in the south of France, Olympique de Marseille, and which has we'll come back to it later, but a link with Botafogo, a strong link with Jairzinho, and Luis Henrique right now, but more Jairzinho. And then the reason for Brazil soccer and Botafogo is because I've been dating for 7 years, and then she's now my wife, a Brazilian from Rio. I had a project to learn Portuguese, which I'm still working on. But when my idea was one of the ways to learn was to follow a team, read about the team, listen to the games, and then I asked her, so what team should I support? And she said, Vasco fans are crazy and dangerous. She said Flamengo's like popular and like everybody's Flamengo. I am Flamengo. Yeah. So she said, but Botafogo is traditional, classic, has a beautiful jersey. Yeah, that's it. And an amazing history. So, and then once she said that, it was done. Because people say, why not another team? But once she said that, then it was Botafogo, and yeah. I don't know if you want to translate all that, but... Ok. Eu perguntei pra ele, galera, por que ele gosta do futebol brasileiro. Tipo, é muito curioso isso, né? Um cara dos Estados Unidos gostava do futebol americano. Aí ele disse,
E também, principalmente, por que ele gosta do Botafogo, sendo que nem as pessoas aqui gostam do Botafogo, né? E eu vou falar isso pra ele logo depois. Ele disse que a família dele é de origem francesa, então ele já tem alguma ligação com futebol. E além disso, o Jairzinho jogou no Marseille, isso, não foi isso que ele falou? Uhum. Né? Então tem a ver com o Botafogo, e ele casou com uma menina que é botafoguense. Então ele perguntou para ela qual time ele deveria torcer. Ele disse que o Vasco só tem maluco, né? Que o Flamengo, eu esqueci que ele falou do Flamengo, mas é mais muito popular, mais famoso, uma torcida. e tal. E o Botafogo tem uma bela história, uma bela camisa, e também não passa além disso, né? E ele acabou gostando do Botafogo. So, Alex, I don't know if you know. I have a question. Just let me finish this one. Okay. But even people here, Brazilian people, don't like Botafogo. No, it's not like that. Botafogo it's just not we don't have a a lot of supporters, like Flamengo and Vasco, but it's not like people here doesn't like Botafogo. It's not like that. Yeah. No, but for me, this was not one of the criteria. For me, yeah, the history. It's from Rio because it had to be from Rio. So there's only 4 teams, and then the history was, and I love the history of soccer. So when I learned about the history and the amazing players in the history, it was a great fit. And then Jairzinho, who's one of my favorite Brazilian players ever, because he's Botafogo, he played for Marseille. This was a big attraction. Okay. And do you still keep up with Botafogo right now? Yeah. I mean, so the thing that's complicated is that Serie A just signed a TV deal with this year to be on one of the bigger channels. So, but the news came out earlier, and I was very excited. Like, finally, I can watch Botafogo just on my TV instead of normally it's on the Russian websites, the illegal streaming. And then of course, Botafogo is now in Serie B, so they're not on the channel. But okay, but maybe next year. Maybe next, yeah. I mean, the team is really, really suffering, and I saw there was a lot of pressure to for even now a new coach again, and this is a part of Brazilian soccer that I think it's I don't know, it hurts, but that I dislike the most is how little time coaches get. Ok. Então, para traduzir aqui, pessoal, eu perguntei para ele se ele continua acompanhando o Botafogo, né? E o meu irmão, antes disso, falou que o Botafogo é um dos times que menos gostam aqui no Brasil. Ele falou que esse foi um dos critérios para ele escolher também, além da história, né, que ele já falou, e ser um time clássico, o Jairzinho. Aí eu perguntei para ele se ele continua acompanhando o Botafogo, e aí vem uma parte engraçada. Porque ele disse que, finalmente, quando ia transmitir a Série A lá nos Estados Unidos, em um canal grande, o Botafogo caiu agora para a Série B. Então, ele não consegue acompanhar. Eu falei, quem sabe no ano que vem, né? Subir, ele falou, tá lutando ali na Série B, no meio da tabela, vai ter um novo técnico agora, mas vamos ver, então, quem for botafoguense aí tá na torcida, né? Assim como eu e o Matheus. Então, vou agora... Oi? Fora chamusca. Foi demitido. Vou puxar a primeira aqui, então, hein, já que, né? Vai lá. So, Alex... Matheus and my brother Kinha, they are Botafogo fans and even they don't watch it. Serie B, second division, you know? No. It's not like that. Matheus watch every game. I don't, because after Honda left the club, I was heartbroken. Well, this was a terrible project to bring in Kalu and Honda. This was. Yeah, I mean, it wasted a lot of money, and they were too old. And Botafogo right now is a tough. They don't have a full team of quality where 1 or 2 players can come in and then be good. It was too much responsibility for players that
we're too old. Yeah. Do you think that Botafogo, in the way Botafogo is now, do you think Botafogo could play in the MLS and have some success, or it's weak even for the MLS? I think my guess, you never know, but I think Botafogo they would be a below average in MLS. Uhum. Ok. Yeah. Traduz aí. Tá. Ele comentou, galera, que o Botafogo, né, cometeu uns erros, né, gastou muito dinheiro trazendo o Calu e o Honda, e eles já estavam velhos, então deu errado, aí foi para a Série B, e eu peguei o gancho e perguntei para ele se ele achava que o Botafogo, do jeito que está hoje na Série B, com chamucha, com toda aquela tralha, se ele conseguiria jogar na MLS. Ele falou que ali na MLS o Botafogo estaria abaixo do mediano, né? Então, vou para a primeira pergunta, então, finalmente, beleza? Explica aí que essa era para ser a primeira e que talvez seja mais difícil de explicar. Okay. So, Alex, now I'm going to ask you the first question of our plan, and maybe I will take some time to explain it, because I don't know if I have words in English to make you get the idea that I want, okay? So, here in Brazil, we know a little, or a lot about our football, our soccer, and I want to ask you, how is the culture of soccer in the USA? Because here, we don't just watch the matches. We are fans. We watch the matches where we are every day discussing about soccer, talking about soccer, watching TV shows about soccer, playing soccer games. We grow up playing soccer in the streets. Every little boy wants to be a soccer player. So the football, it's a very important part of our culture. Even, I don't know if you know that, but even politicians are elected because of the past in soccer, like former players and former managers, things like that. Could you get it? So. Okay. I want to know if in the USA soccer is more than a sport, or just another sport from many sports that you have there. Could you get it? I understood. I mean, okay. Mm-hmm. This is extremely complicated. So, in the US, because you have so many sports. You have with American football and basketball that are up here. Mm-hmm. American football here, basketball, and then baseball, soccer. But so what happens is that soccer becomes almost part of it is almost a counterculture. That it's against the most popular. The most popular is American football, Tom Brady, LeBron, and in basketball, LeBron James, and soccer is a counterculture. But that said, the United States, and it's an extremely big country, so a counterculture can also be pretty big. So soccer has very good TV ratings. The MLS, big fans in the stadiums. It depends where, but the thing to remember about the soccer in the United States is that, can you guys guess the most popular league in the United States? Soccer league. The MLS is third. The MLS is third most popular league in the United States. Okay. For TV. So what's 1 and 2? I will try. The first one is the Premier League. No? Really? It's not even close. Not even close. It's not the Spanish League? Nope. Brazilian?
No. German, I don't know. Mexican. Exactly. Because you have a lot of Mexicans there, right? So think about the U.S. The U.S. has over 40 million Mexican Americans. So that have family or they have lived in Mexico. So this 40 million, they follow Liga MX. So this league is more popular than, for example, hockey by itself. So you combine the Mexico League, and then next is the English League, and then you have MLS. But so you take combined, it's a lot of people. But I would say that it's still it's a counterculture in the United States. So in Brazil is the dominant culture. In the United States it's the counterculture, but it's not so in the corner. It's still popular, but it's when you say you like soccer, people say, oh. And people kind of remember. It's like being like a punk rocker as opposed to liking like pop music. A little bit. Wait. There's a fun fact because a few years ago I was searching for. Calma aí, a gente tem que traduzir, calma, senão não vai dar. Ok, he's going to Let me translate. Então, eu perguntei para ele, galera. Eu expliquei para ele primeiro que aqui no Brasil a gente praticamente só pensa em futebol, vive futebol, joga futebol, fala de futebol, briga com esse futebol, etc, tudo que vocês já sabem, porque vocês são brasileiros, né? E queria que ele dissesse como é essa cultura do futebol, digamos assim, nos Estados Unidos. Ele disse que o futebol, apesar de ser popular, porque nos Estados Unidos tem muita gente, ainda é considerado uma contracultura, né? Do tipo que quando a pessoa pergunta, você gosta de futebol? Todo mundo meio que torce o nariz, né? É tipo se você falar que não gosta de futebol aqui. E outra curiosidade que ele falou é que a liga mais assistida nos Estados Unidos, que eu não sabia, era mexicana. E eu poderia ter pensado nisso, mas não pensei, né? E em segundo lugar, a Premier League, em terceiro lugar, a MLS. Porque lá tem muitos mexicanos, né? 40 milhões, se não me engano que ele falou, mexicanos, americanos e mexicanos mesmo. E isso acaba com que o futebol, de certa forma, seja muito popular lá, mas que ainda, apesar de tudo, apesar de estar crescendo, etc., é uma contracultura. Ok. Um pouco sobre isso, até comentei com quem eu queria perguntar. Os Estados Unidos, tipo basquete, o futebol americano, os americanos, em geral, eles valorizam muito a defesa. E a MLS ainda está naquela de investir nos caras do ataque, que dão um show, digamos assim, para ainda estar nesse período para popularizar a liga, entende? Então eu queria saber com ele, porque eu vejo assim, a MLS muito jogador com talento, mas as defesas muito fracas ainda, entendeu? Tá. Ok, vai fazer aí? Tá. Alex, he asked you, what can you say to us about MLS, how can I say, contratando? Buying, always buying. Buying players that strikers and from the middle to forwards, okay? Attack players and not trying to. They are not valuing defense players, okay? Yeah. So we have the sensation that this is about making make soccer how can I say much popular. Yeah, you try to bring like Kaká, né? He's famous and Pirlo, Lampard, né? Mas quem? Fala aí. Davi Villa. Rooney, Davi Villa, and the MLS don't how can I say, buy defender players, ok? Aí eu me embolei um pouco aqui. Thales Magno. I was a little confused here, sorry. But you get it, right? Yeah, I understand. Yeah, so okay. The whole thing has to do with, you know, the structure of the league. So the way American sports, all American sports, basketball, football, they have
a cap on the amount the players can make. So, for example, in the MLS, the salary cap is around $5 or $6 million for the whole team. So you have a very low cap, and then you have what's called you have 3 exceptions. So you have 3 players, you can spend whatever you want. And in theory, you could have an attacker, midfield, and defender. But the culture is is a little bit of show, and almost all DPs are attackers. All attackers. You have João Paulo from Botafogo, who plays for Seattle. He's a midfielder, but he's not a defender, but he's not an attacker either. So I think it's a culture of you want to see offensive goal scoring soccer, and the goal scoring is higher in MLS than many leagues, and but this is more. It's more than a culture, because it's also the low salary cap with the 3 exceptions. Tá. It's better to... Translation. Wait. Ele falou que lá nos Estados Unidos eles têm um limite, né, de orçamento para contratação e para salário, eu acho, e então eles têm poucos jogadores que eles podem trazer, né? Então eles preferem, por conta do show, né, e também porque a cultura deles é de ter muito gol, trazer esses caras do ataque. Basicamente foi isso, né? Para falar um pouquinho, que eu entendo um pouco de futebol americano, basquete também, o que ele quis dizer foi que, tipo assim, o basquete e o futebol americano, eles têm um teto salarial muito alto, então eles conseguem dar salários grandes para mais jogadores, entendeu? E a MLS ainda não tem essa valorização para ter um cap, que é um teto muito alto, como essas outras ligas, entendeu? Então eles preferem pegar um Ibrahimovic, enfim, e investir nesse cara. Vai lá, Kim. Okay, since we are talking about the MLS, I want you to talk about the biggest teams in the US, because for me, what can I say? I feel like Seattle Sounders, as you said here before. For me, it's one of the biggest teams, mainly after Clint Dempsey went there, and I guess he won the championship, the MLS Cup, I guess. I don't know the competition's name. And there's LA Galaxy too, that I think it's one of the biggest teams too. So I want you to talk about the biggest teams in the MLS. So in my heart, it's New York City, but in reality, it's the biggest clubs are Atlanta United. They average about 50,000 fans a game. Seattle is a little bit less. Toronto has a very big fan base. Toronto in Canada, because there's American and Canadian teams. And then the Galaxy is more for their history. And then there's the other team in Los Angeles, which is the LAFC. It's also a big team. So I think those maybe the 5 biggest. So you have Atlanta, Seattle, which have the big crowds. Then you have Toronto. Then you have the 2 teams in LA, the Galaxy and LAFC. Okay. But the thing to remember is
and I think Brazil is good in this compared to the European leagues. In MLS, the top team is not that much worse than or better than the best team. It's a very, very equal league. Almost every team at the beginning of the season has a real way of thinking that they can win the league. And it's one of the only leagues like this. And in Brazil, maybe you have, I don't know, now it's like Flamengo and Palmeiras maybe have expanded a lot more, but usually there's 5 or 6 teams that maybe could win. I don't know what now we have only Flamengo since 2019. But if you look at the last 10 years, I don't know, maybe there's been 6 or 7 different winners in Brazil. Yeah. Some leagues you have one or two, and MLS is probably 7 or 8 as well. But because the spending is low, the difference between top and bottom is small. So even a team like Seattle is not much better than a team than a small team like Cincinnati or something. Yeah. Vou traduzir aqui. Eu perguntei para ele quais eram os maiores times, né, da MLS, a Liga dos Estados Unidos. Aí eu até citei um pouco do Seattle Sounders, tem o João Paulo do Botafogo. Enfim, ele começou a citar alguns times, né? Ele falou do LA Galaxy, que foi o time que o Beckham jogou. O Donovan também, né, um dos craques dos Estados Unidos, jogou lá. Mais recentemente teve quem, Matheus? Teve alguém aí que eu tô esquecendo. Mas beleza. Aí ele falou do Seattle, né, como eu falei. Aí ele falou do Atlanta, que acho que até chegou a ganhar um título aí recentemente. Ele falou que lá eles têm a média de público altíssima. E eu já vi também sobre isso. O Toronto, né, que pra gente aqui é Toronto do Canadá. Tem até o Michael Bradley jogando lá, se eu não me engano. Também era da Seleção dos Estados Unidos. E o outro, o LAFC, que é o time do Vela. Que o Carlos Vela, o jogador do México, que joga por lá também. E depois ele falou que a Liga dos Estados Unidos ela é muito even, muito equilibrada. Muito equilibrada, parecida com o Brasil era alguns anos atrás. Então ele falou que algumas ligas lá da Europa, você vê, nos últimos 10 anos, teve 1 ou 2 vencedores, né, não muda muito. No Brasil, tem essa constante também, só agora que tá mudando, que tá mais entre Flamengo e Palmeiras. A minha câmera caiu, não sei porquê. E nos Estados Unidos também é mais ou menos isso. Vários times entram na competição para ganhar. Então é difícil de você apontar o favorito, mas são esses 5 times aí os maiores que ele falou. Vou perguntar do Domenech agora, hein? Tá. What do you think about Domenech Torrent? I think he's for New York City. Our best season was with Domenech Torrent. I thought he was a very good coach for New York City. The soccer that we were playing with him, we could attack on both sides. We would dominate the ball against almost every team, even teams better than us. And he also, our striker, Ebe, who's Brazilian, Ebe, he was amazing with Torrent because next season, Ebe was terrible without Torrent. So if you can inspire a striker to score a goal almost every game, then it helps your team win. And I think because in MLS, because we get players from all over the world, his name, his connection to Pep Guardiola helped attract a lot of players that they wanted to play with New York City because of the name. For Flamengo, that wouldn't really help so much because people would want to play for Flamengo. Like you don't really need a person like Dominic isn't going to add much to the reputation. So I know he kind of struggled with Flamengo, but he also
he's also a sophisticated coach, so he needs time. So I think it's a bad mix. The culture. I mean, the Flamengo coach that won is already gone. So it's because Brazilian players are good, but they are dumb, so they can get the idea from European coaches, you know. And still, this is very specific of Flamengo. To work in Flamengo, you need to feel, to know how to be Flamengo, you know. And Domenech couldn't do that. Do you remember Jorge Jesus? He was Portuguese and he could live like a Flamenguista, Flamengo fan, you know. So Domenech misses that, and we wanted to kill him here. Yeah. Traduz aí. I would take him back. Tá. I will translate it. Eu perguntei, galera, para ele sobre o Domenech, né? Porque o Domenech foi do New York. E ele falou que foi a melhor temporada deles e que o Domenech conseguia fazer o time atacar pelos dois lados, que tinha um atacante lá, qual era o nome dele? Vocês pegaram? É o Eber. É brasileiro. O Eber. Isso, Eber. Eu fiquei pensando que era Eber ou Elber. Eber, sorry to interrupt, but Eber, he's from Vidonia. What's the state? Yeah. Yeah, but he came up through the Figueirense Academy, and he played with Firmino at the same time. They were roommates together. At the same time with Firmino. É o Firmino. Então, ele disse que o Weber, né, da MLS, que ele jogou muito com o Domenech, e depois que o Domenech saiu, veio pro Flamengo. O cara não jogou mais nada, e ele disse que aqui no Flamengo, o Domenech não... O Flamengo era muito maior que o Domenech, basicamente foi isso que ele disse, e o Domenech não conseguiria adicionar muita coisa ao Flamengo, e que o estilo do jogo do Domenech levaria tempo. É até algo que eu concordo, eu acho que se o Domenech tivesse mais tempo no Flamengo, talvez tivesse alguma chance. Porém, a gente não pode esperar. O Flamengo tem que ser campeão todo ano, né? Aí eu falei para ele que o Domenech aqui foi uma bosta, que tipo, o Domenech não sabia o que era ser Flamengo, que nem o Jorge Jesus. E vocês sabem, né, galera, que para ser técnico do Flamengo, que nem o Rogério Ceni, foi campeão brasileiro e todo mundo odiando ele. Por quê? Porque ele não sabia o que ia ser Flamengo. Então... Para de enrolar, vai lá, para de enrolar. Eu tô traduzindo, pô. Para ser Flamengo, você tem que, para ser técnico do Flamengo, você tem que saber o que é ser do Flamengo. E para finalizar, ele disse que queria o Domenech de volta. Okay, can I make the next question? Okay. Still talking about the MLS, I want to know what you think about the lack, I guess, the lack of relegation and promotion. You know, in US, you don't have something like the second division. So do you think that it's como eu posso falar ruim? Bad. That it's bad for the league, you know, or for soccer in the US? This is so complicated because in a sense it goes against a lot of soccer tradition, but I personally think it's a good thing, especially for a sport and a league that's growing. I think you have teams that I think some teams, if they were relegated, would die. You know, I think even just being a Botafogo supporter, you see how much a year in Serie B, not to mention if it's multiple years, it can kill, or it can really kill a club. And I think because the United States, the clubs are so young, I think for example, if the Houston Dynamo were relegated, they would never come back. They would they don't have fans to be enough fans to be in Serie B for 3-4 years. And I think that, so because in Brazil the clubs are institutions, so you can
you can be in Serie B and suffer and then come back and you're still big. But because in MLS, they're not institutions yet. Right now we're just clubs. And then the other factor is when you're talking about, because soccer is a sport of money, and when you talk about attracting investment, investors are much more likely to put money into a club where they know there's security, where there's less risk. So if you see, for example, like compare to say the French league to the MLS. Aside from Paris, every MLS team is worth more money compared to French teams. For example, my team Marseille, a new owner just bought for 80 million. Mm-hmm. For 80 million euros. And in MLS, the cheapest team is 300 million. So does this mean that Sporting Kansas City is a bigger club than Marseille? No, but it means because the Marseille owner knows that if they stop investing, that they'll be in Ligue 2, they'll be relegated. The Sporting Kansas City knows that even if they sign players and they do really bad, they won't get relegated. They'll have a new chance next year. And so this for putting money into the clubs to buy players, it's a level of security for them. So in my opinion, the MLS would not exist if it had relegation. Ok, vai traduzir? Traduz aí, pô. But in a imaginary land where the MLS teams have been around for 120 years and they're the most popular, then okay, then I think relegation or promotion relegation would be great. But that's not reality. Tá. Então, galera, ele disse que o Ken perguntou para ele a respeito do rebaixamento, né? Se ele acha que isso é ruim, se isso prejudica até que os times melhorem lá nos Estados Unidos. Não tem rebaixamento, né? Lá não tem rebaixamento. Nem subida de divisão. E ele respondeu que lá isso não funcionaria porque aqui no Brasil os times têm muita torcida e tal, e até alguns times aqui acontece isso, né? Do time cair e nunca mais conseguir voltar. Mas ele disse que lá nos Estados Unidos, os times, a maioria, tem os recursos de investimento, né, de alguns caras ricaços, então o cara não vai investir num time que caiu, dificilmente, né? E os times, por não ter torcida, por não serem grandes, que nem aqui no Brasil, né, eles, se caíssem, não conseguiriam voltar nunca. Então, todo ano ia ter time desaparecendo, né? E ele até disse que os times da MLS são muito mais caros, inclusive, que times da Europa. Ele citou o Marseille como exemplo, justamente por causa disso, porque o investidor tem segurança, né, para investir no time dos Estados Unidos e não tem segurança para investir no time aqui, por exemplo, no Botafogo, porque se o Botafogo cair, os caras lá cometem diversos erros e acabou o time, então tu botou teu dinheiro ali e perdeu. Então, basicamente, foi isso que ele quis dizer. Outro pensamento, né, isso aí, maneirão. Fala aí, Matheus. Não, vou fazer uma pergunta simples para ele, cara. Acho que o jogador brasileiro está cada vez mais perdendo moral, digamos assim, no mundo inteiro, né? O brasileiro sempre foi o craque e tal, mas ultimamente essa moral está baixando. Quero saber como é lá e tipo a expectativa dele, principalmente com o Thales Magno, que assim para a gente não é um grande jogador, mas querendo ou não, uma promessa do futebol brasileiro que está chegando lá. Como o americano vê isso? Tá, eu vou perguntar do Thales Magno primeiro e depois vou pro... Okay. Alex, I want to know if you know Thales Magno and what do you think about him? No, of course I know because he's on my team. He's plays for my club. And the thing about Thales Magno, so we signed in the same week. We signed 2 Brazilians.
Thiago Andrade, who was from Bahia, and we signed Thales Magno. Thiago Andrade is 20 years old, and Thales Magno is 18. So they've only played 3 or 4 games so far, and right now the big star is Thiago Andrade, because he scored a game-winning 94th minute goal, incredible. He went almost the whole field, a pass against DC United. Thales Magno has struggled. He's really struggled because his position has been on the wing, and he's not fast or athletic enough to really be on the wing in space. So he hasn't at the MLS level. He's not able to get past the defender by himself. He has to combine. And there's been a lot of talk of maybe putting him more in the center of the field as opposed to the wing, more as even maybe a striker or maybe right underneath the striker, because he can combine. But when he's out wide, he's really struggled because he's slow. He's not a fast player. So I would say so far, I think the NYCFC, the supporters are a little bit worried, but it's only been 3 or 4 games. Okay, he was struggling the last season here in Brazil too. Yeah. So, well, there's a reason that he came to MLS. If you're 18 and you do well in Brazil, you go to Europe. Yeah. But when he started to play in Vasco, traduz, vai ficar muita coisa. Ok. Ele falou, né, que o Thales Magno ele foi pro Nova Iorque, né, pro New York City, junto com o jogador do Bahia, que é Thiago Andrade, se eu não me engano, que ele falou. Isso. Os dois são bem jovens e, curiosamente, né, a gente conhece aqui mais o Thales Magno, talvez por ele ser do Rio, mas o Thales Magno tá lutando muito, tá tendo muitos problemas, né, para ser titular e para jogar no New York. Inclusive, ele falou que ele só jogou uns 3 ou 4 jogos, e esse Thiago Andrade, que é menos famoso, ele tá se dando melhor. Inclusive, ele fez um gol, um golaço pelo que ele falou, correu o campo inteiro aos 95 minutos contra o DC United. Então, isso, o Thales Magno é colocado na ponta e ele é muito lento para isso, né? E isso, ele já sofreu isso aqui no Brasil, né? Isso, aí foi assim que eu completei. Agora termina a pergunta do Matheus aí. Eu acho melhor a gente deixar essa pro final, porque já é o assunto do final. Guarda aí, mano. Não lembro qual era a pergunta, esqueci. É o que o futebol brasileiro tá caindo de nível. Os jogadores estão perdendo moral, etc. We want Agora to know... é sobre a seleção. Alex, what do you think about the USA national team? What players do you like the most? What are your expectations for the future, and etc. So this is what I was talking about a little bit before, and I think I have big hopes for the U.S. national team. I think if you see the generation that has Pulisic, Giovanni Reyna, who's from NYCFC, he's from the academy. Then you have McKinney. You have Serginho Dest. So you have I predict in 5 or 6 years, you will have a team that every player will be playing at a top level. We'll be playing Juventus, Barcelona, Atleti, Chelsea, Manchester United. I think you'll have a team that will be almost everybody will be at the top level, and this will be a big change. And I think you have to look, if you ask why
why was the U.S. going to be good all of a sudden? It's very rare for a country to move from a level. You know, like teams that are historically good are more or less the same teams that are good now, more or less. And I think the reason is because in the United States, soccer, to start, soccer is becoming much more popular. Then you have the money is pouring in. So, for example, in Brazil, in Europe, you have academies that have been like professional academies that have been going at least 30, 40 years, if not much longer. In the United States, in terms of a full-time academy, where the players that are in the academy don't play for high school, they only play professional. We're talking about 5 or 6 years, and it's this generation, this Pulisic, Reina, that comes from the first generation of academy players that are full-time. So I think as time passes, it'll be much more players like this. So I think it's my prediction, but I think that maybe except for Brazil, that the United States will be able to compete with every country in South America. And then I think it'll be maybe like a Belgium. So, like with top players, not Germany or France or Italy, but it'll be right below. But mostly because now you have so many professional academies, which is brand new. Ok. Ele vai falar? Tá, fala aí. A gente perguntou para ele sobre a seleção dos Estados Unidos, né, o que ele acha dessa geração que está vindo e quais são as expectativas dele. Aí ele falou de vários jogadores, né, que são famosos agora, acho que todo mundo conhece, né, o Pulisic, o McKennie, o Reina, o Serginho Dest do Barcelona, todos eles são jovens. Ele falou que esses caras são da primeira geração, agora vamos dizer, ele sempre fala das academies, né, que seria como se fosse a nossa base aqui, mas são umas academias que desenvolvem os jogadores. E essa é a primeira geração dessas academies. Mas essas academies são tipo aquelas escolas, né? Que o cara estuda. Tipo como fazem com basquete, né? Não é tipo a base que nem aqui do Brasil, né? Então, ele falou que se essa é a primeira geração agora, imagina daqui a 30, 40 anos como é que vai ser. Mas ele espera que dentro de 5 e 6 anos os Estados Unidos tenham um futebol parecido com o da Bélgica, que é de agora, né? Ele falou que, para ele acha que os Estados Unidos vai competir com os times da América do Sul de igual para igual, tirando o Brasil, e vai estar ali embaixo da Itália, Alemanha, Brasil, França, mas vai estar ali no segundo nível, na segunda prateleira de seleções. Eu deixei alguma coisa passar? Não, foi isso. Do you think you are going to Qatar 2022? Sure. Me or the team? The team. Here we used to, how can I say, to feel that you belong to the team, you know? So we'll say we. No. And just to complete this question, do you think that the US can finally reach the semifinal? I think it's a little early. So I think we'll make the World Cup easily. I think it was a random fate more than that we didn't make it last time, then a structural problem. The semifinals, I think it's too early. I think it's too early because the World Cup is in 18 months from now. So you have Pulisic will be 24. So I think it's too early. But I think the 2026 World Cup, which will be here, Pulisic, who's the oldest of this new generation, so he'll be 28. So this is more in the prime, in terms of actually winning. I think the US might be one of the more exciting teams, but in terms of actually beating a big team,
I think it would be too early. Ok. Então, eu perguntei para ele se ele achava que os Estados Unidos iria para a Copa de 2022. Ele disse que 2022 é muito cedo ainda, né, para essa geração que ele comentou que está com grande potencial. Isso foi porque eu perguntei se poderia alcançar a semifinal, né, finalmente. Não, mas ele falou sobre isso também, e acha que seria algo meio que ali aleatório, né, como eles ficaram fora da última Copa. Eu vou perguntar isso na próxima, ou Quinha, por conta de alguns problemas estruturais, eu quero que ele conte um pouco mais sobre isso, e ele disse que, assim, que ele acha que pode ir, mas que é meio random, né, e disse também que ele acredita que na Copa de 2026, né, Quinha, 2026, que vai ser nos Estados Unidos, aí sim, ele acha que os Estados Unidos vai ter grande chance, porque o Pulisic já vai ser ali o cara mais velho, o craque do time, né? Os jogadores mais novos que estão entrando agora já vão estar mais maduros. Então ele acha que os Estados Unidos ali sim pode, né, conseguir uma coisa legal. Ele falou, inclusive, que o Pulisic vai estar no auge, né? On his prime. Então vai estar com 28 anos no auge dele. E você se confundiu, pô. Ele disse que a seleção dos Estados Unidos vai tranquilamente para a Copa, mas falou que seria muito random se chegasse na semifinal, entendeu? Eu me confundi, eu sou burro. Sorry. Vai, fala. Pergunta aí, quem é sobre ter ficado fora de 2018. Ok. If you take only players under 23 years old, would you prefer the Brazilian players or the American players? The Brazilian. Who will be the stars that are under 23? Lucas Paquetá, Vinícius Júnior. Who plays for Lyon? Isso. Vinícius Júnior, Real Madrid. Gerson. Everybody from Flamengo. Gerson. Renier or Avenir? Renier. Gerson, Marseille. Tem o Rodrigo. Rodrigo, Real Madrid. Pedro, Flamengo. Mas quem? Pensa aí. He's just a crazy fan. For me, when I was watching the Copa America, I was thinking Argentina and Brazil, but both. Take Neymar, or take everyone younger than Neymar. Take everyone younger than Messi. There's no new generation for me. But the problem is that the manager Tite doesn't put these players on the national team. This is the problem, you know. But for me, Vinicius is if you want to compare a Neymar to any of the players that you just said. No, Neymar is better, a lot better. Yeah, there's no new generation, and for me, I think Vinicius. I'm not a fan. Paquetá. I would prefer to have Pulisic and Giovanni Reina. Me too. Giovanni Reina is 18. Remember. 18. But Paquetá is better. You should have watched him playing in Flamengo in 2018 here. Which was marvelous. Wonderful. But this is a big issue because you have Paquetá. So how old's Paquetá? He's like 24, 25? 23. So right now he's playing for Lyon. In Europe, his career has not hit peak. He has to, like in like this year or next year, he has to get out of Lyon and play for a much bigger club. You know, but he's getting better in Lyon. He's getting better in Lyon. Let me translate it because I will forget it. Vai lá. Ele disse, galera, ele perguntou o que a gente achava dos jogadores do Brasil abaixo de 23 anos, se a gente achava que eles eram melhores do que os que ele citou dos americanos. Aí ele foi perguntando, e eu fui falando, né?
eles ficaram me zoando aqui que é por causa do Flamengo, mas é verdade, os caras são novos e jogam pra caraca, né? Eu falei Vinícius Júnior, Paquetá, Pedro, Gerson, o Quinha falou o Rodrigo, acabou que falou todo mundo do Flamengo. E ele falou que ele acha que não, que ele acha até que ele viu o Brasil e a Argentina, né? E que fora do Neymar que ninguém joga nada, nesse ponto ele tá certo. Mas a questão é que o problema do Brasil, até comentei isso, é que o Tite não coloca os caras, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior entrou do banco, o Paquetá ali tá sempre fora de posição, né? E etc, etc. E eu vou até jogar pro Kim e pro Matheus. Sem clubismo, fala o que vocês acham. Eu vou de Estados Unidos, pô. Tem o Pulisic já do Chelsea, o Serginho Desta do Barcelona, então já são jogadores ali que estão em outro nível, né? E você, Matheus? Não, sim, mas assim, nós também temos jogadores, por exemplo, tá sempre indo. Vai um moleque agora do Fluminense pro Manchester City, o Kaique, sabe? A gente também tá sempre revelando novos, é que não tá vingando. Não tá vingando muito pelo aquilo que a gente conversou. O futebol é cada vez mais tático e o brasileiro simplesmente não consegue entender tática. O brasileiro só consegue dar show, só que hoje em dia tu vai tentar driblar um cara, chega a 3 em cima de tu, cara. Então, eu acho que olhando por esse lado, esses jogadores americanos, eles conseguem se adaptar um pouco melhor ao futebol moderno, entendeu? Sem talvez o talento do brasileiro, mas eles conseguem se adaptar ao que tá jogando hoje, entendeu? Mas também é porque eles botam os europeus lá, né, pra treinar. Sim. Comumente. Então, Quinha, vai para a próxima pergunta, e pergunta da Copa de 2018. Eu quero falar das outras Copas, da de 2010 e 2014, mas eu não sei como é que fala 2010 nem 2014. É 2014 e... 2010. 2010 and 2014. Ou 2010. I don't know. I'm trying to learn the years, from the previous World Cups. Either one, yeah. Okay, so how can I say that? I become a fan of the U.S. national team and the Confederations Cup, when U.S. played against Brazil. And and you had Donovan, Dempsey, Howard, Michael Bradley, and these guys made me support for the U.S. national team. So I watched almost every match from the U.S. in the World Cup on South Africa, and here in Brazil, I even support more the U.S. than Brazil itself. And these guys, Dempsey, Donovan, Howard, I want to say about them, what they represent in the U.S. soccer, and I want to say about the Qual eu posso falar sobre os Estados Unidos ter ficado fora da última Copa? The failure of the US national team in 2018, the World Cup in Russia. So that's it. I think you could get it, right? Yeah, no, I understand. And this kind of goes back to what I was talking about with the professionalization of the academies. Before this generation, the Pulisic Reina, you had more random results. You had one generation that was good, one that was really bad, one good, one bad, and I think that's what you saw. So you had a great generation with Landon Donovan, Dempsey, Michael Bradley, Tim Howard, Carlos Bocanegra, many great players, and then for some reason the next generation is terrible. So this is what happened. So you had in 2006 you had this generation just starting, but it was still a bad team, and we didn't get out of the group stage. Then 2010 and 2014 was the prime. So in 2010, 2014, and then the 2018, Donovan was already retired. Retired. Dempsey was a sub. So, but you had no next generation. And I think in terms of the image of
Dempsey and Donovan, for us, they are Pele and Garrincha. They're the top two players for the U.S. team, and Donovan is more like he was always good. He was good from when he was 16 till he was 30. He was always destined to be good. He was always a top player. Every age, he was always the top. But Dempsey, he was more the player that worked for everything. He reached his level like much later. Like I don't think he played for any of the youth teams. Like Len Donovan won the MVP of the U20 World Cup. Clint Dempsey didn't make any of these teams. So you have two different stories. You have Lenny Donovan, who's from California, from kind of a pretty boy, this type of thing. And Dempsey is more the person, that works with his hands, who had to break a few bones to make his level. So they both have their unique. So it's a common question for U.S. fan. Are you more a Donovan or are you more Dempsey? But it's two images of America and the national team. But because the peak of the U.S. team is from 2002, which is before, which was totally random, right? Yeah. So this is what I'm saying is that before this generation, it was random. It was one great generation, one bad generation. Ups and downs. Yeah, ups and downs, and never that up. It was, so it was very unpredictable. So we've had some good moments, but I think what you'll see in the future will be much different. Will be much more consistent. Ok. Então, galera, eu perguntei para ele, né? Eu falei sobre alguns jogadores aqui dos Estados Unidos bem famosos, né? O Dempsey, o Donovan, o Howard, são assim, os mais famosos até pra gente aqui. Esses caras, inclusive, jogaram no Everton, lá na Inglaterra, tiveram um certo sucesso. E também falei com ele sobre o desempenho dos Estados Unidos em 2010 e 2014, que foram 2 Copas que os Estados Unidos foi bem, que ainda tem grupos assim complicadinhos, mas os Estados Unidos conseguiu passar, e sobre não ter conseguido ir para a Copa de 2018. Ele falou que antes era completamente aleatório essa questão dos Estados Unidos ser bom ou ser ruim, era questão de geração mesmo, vir boa ou ruim, e deu a sorte de vir todos esses caras que eu falei antes ao mesmo tempo. Então os Estados Unidos conseguiu ir bem nessas Copas por isso. Aí eu também perguntei o que esses caras, o Dempsey e o Donovan, representavam para o futebol dos Estados Unidos. E ele falou que o Donovan, pelo que eu entendi, sempre foi um cara talentoso, sempre foi um cara ali, desde os 16 anos até o final da carreira dele, sempre foi um ídolozinho, né? Sempre foi bem, sempre foi tratado dessa forma. E já o Dempsey foi um cara que tinha que trabalhar mais, um cara que trabalhava duro para chegar onde ele chegou. Era como se fosse o que a gente fala entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Que um é talentoso e o outro treina até que não dá mais. O Dempsey, ele meio que trabalhava mais pelo time e tal. E ele falou que são até 2 versões até do papel do americano, né? Mais ou menos isso que ele falou. Fala aí. Fechou? Acho que sim, acho que é mais ou menos isso. Ele falou que a partir de agora não vai ser mais tão inconstante essa questão da geração de altos e baixos. Agora vai ser um trabalho mais bem feito, profissional, e os Estados Unidos vai sempre vir forte para as próximas Copas. Tá, 2 questions here. Do you prefer the generation of Casey Keeler, Brian McBride, Claudio Reyna, or Tim Howard, Dempsey, Donovan, and all the other players? Which one do you prefer? I mean, so my generation is, because for how old I am is Dempsey and Donovan, but I think the 2002 generation was they are the foundation.
because you have to remember, like, the U.S. didn't make the World Cup, I think, for like 30, 40 years. So it wasn't until 1990, the 94. So this is from a very, very low beginning. So to almost make a semifinal was kind of the sign that, okay, maybe we have potential to have big players, to do big things. And so this would always be like a great generation. But for me and my age, it's the Dempsey and Donovan. It's the goal against Algeria. This is the. It was epic. This is my favorite team, but more because of my age than anything else. Ok. Então, galera, eu perguntei para ele qual geração ele preferia. A geração lendária lá de 2002, né? Do Killer, do Claudio Reina, do McBride, que chegaram O próprio Donovan, né? Que foi a revelação da Copa do Mundo. O Donovan novinho, né? E se ele preferia essa geração ou a geração de 2014, do Howard, do Dempsey, do Donovan, ele falou que essa geração aí de 2002 foi a fundação de tudo, né? E eles vieram de um momento muito ruim ali nos anos 90 da seleção e chegaram aí acho que foi a melhor classificação dos Estados Unidos, né? Na história, e perderam para a Alemanha, que foi para a final. Mas que por conta da idade dele, a geração dele, né? Ele prefere a geração que ele mais gosta aí do Donovan, do Dempsey, e até relembrou o gol contra a Argélia. Foi no finalzinho e classificou os Estados Unidos para um mata-mata. Jogaço. Então, Matheus, quer falar alguma coisa aí? Não, vou aguardar aqui quando o assunto chegar que a gente vai falar um pouco do Brasil, misturado lá. Acho que da seleção vocês podem falar melhor do que eu, porque vocês gostam mais, assim, eu não acompanho tanto a seleção dos Estados Unidos. Agora que a gente vai falar do Brasil, né? Deixa eu finalizar aqui perguntando qual o jogador preferido e qual foi a partida dele mais emocionante. Okay, Alex. So, just to finish this topic about the U.S. national team, who was your favorite player? I guess it was Dempsey. And which was your favorite match ever of the U.S. national team, of course? Yeah, so my favorite player, my favorite player, I can already tell, is going to be Giovanni Reina, because he came from my city, New York City. Yeah, he came from my city, and he's going to be a top player. But he hasn't done anything yet. But so far for me, for the national, the thing is that Dempsey was a much better player in club. He went to the Europa League final with Fulham. He scored an amazing goal against Juventus. So he was much better with club. But for the national team, my favorite player is probably Landon Donovan, because he scored so many big and important goals. And I already mentioned this, but the game against Algeria, just because of the final play and how we had the game before, we had drawn Slovenia on a bad call. There was Maurice Adu had scored a goal that was called offside or there's a foul when there wasn't, and we had drawn that game even though we shouldn't have. So there was a lot of frustration, and then Algeria was going to be tough, and to win in the last minute the way we did, it's one of the great goals of the World Cup of any team. And then I also another great game was in Manaus against Portugal. That's my favorite game. The Jermaine Jones, he scored. I think he was on the left side of the field. He cut right into the middle,
and then for me, it was very unexpected that he would shoot because he didn't shoot so much from far, and it was a real rocket, and we ended up drawing that game, but to get out of that group, which is the group of death. It was a tough group, yeah. Very tough, and so that was a great game as well. But I think the Algeria game is the game that you have a poster on your wall for. Beleza, eu perguntei pra ele, galera, quem era o jogador preferido, até me enganei, achei que ia ser o Dempsey, mas ele falou que era o Donovan, que o Donovan jogou bem mais na seleção, né, e o Dempsey era um jogador mais de clube, ele falou um pouco da carreira dele de clube, né, jogou no Fulham da Inglaterra, fez um golaço contra a Juventus, e já o Donovan marcou muito mais gols épicos para a seleção, então ele disse que por isso ele gosta mais do Donovan. E sobre a partida preferida dele, ele listou algumas, né, falou sobre o 2-2, o empate dos Estados Unidos e Eslovênia. Eu lembro perfeitamente desse jogo, que a Eslovênia fez 2-0 e os Estados Unidos empatou, terminou 2-2 esse jogo. Acho que foi até um gol do Donovan, um golaço dele também essa partida. E logo em seguida teve a partida que os Estados Unidos se classificou para as oitavas, que foi contra a Argélia, que o Donovan fez um gol também no finalzinho, aos 95, no final do jogo, e foi épico. Ele até falou que esse aí foi um dos gols mais épicos de toda a Copa do Mundo. E para finalizar, ele falou da partida, né, que eu também gosto pra caramba, lembro com muito carinho desse jogo, que foi Estados Unidos e Portugal, em Manaus, aqui na Copa do Mundo, que foi 2-2 também. Eu lembro que Portugal abriu o placar, os Estados Unidos virou, e no finalzinho o Portugal empatou com o gol do Varela. Também foi heartbreaking esse gol de Portugal. Inclusive o Penaldo jogou muito nesse dia, né, Kim? Ele ia falar alguma coisa. Sorry. My future favorite game will be when Giovanni Reina scores the game-winning goal at Azteca to beat Mexico, because the U.S. has never beat in a qualifying game, has never beat Mexico in Mexico. So it that's the big, because in our continent there's only two big teams. There's 2.5. There's Mexico, U.S., and then Costa Rica sometimes. But Canada is getting better. Maybe, yeah. Maybe, yeah. It may be in the future, but I don't even remember the last time Canada made a World Cup. But in the future, in the future, I agree. But my dream is to beat Mexico in Azteca, because this is one of the most famous stadiums in the world. Yeah. Beleza, galera. Ele falou que, inclusive na pergunta de antes, né, ele falou que o jogador preferido dele vai ser o Reina, né, que é do New York. E ele falou que o jogo preferido dele vai ser... Ele é filho do Cláudio Reina, eu não sabia, não vi aqui. Então, ele falou que futuramente o jogo preferido dele vai ser quando os Estados Unidos finalmente vencer o México no México com o gol do Reina, né? Então, vamos ver, né? Inclusive, I guess that the US team now is better than Mexico. Do you agree with that? So it's similar to what we were speaking before with the generations. So Mexico had a very, very good generation with Guardado, with even Chicharito, but these guys are getting old. Exactly. Herrera, exactly. Dos Santos. Raul Jimenez, who had the head injury, but for a very good player. But they don't have many good young players. They have some, but so I think once the new American generation comes, we will be better. But today, it's probably even. It's probably even. But Mexico it seems like no matter what happens, Mexico and the U.S., when they play, it doesn't matter which club everyone's playing for. It's always a very, very tough game, and the results are crazy. I didn't know that Mexico and U.S. were
this kind of rivalry in soccer, you know? Rival, yeah. Well, it's extremely complicated. I think it's unique in the world because they're rivals, but they're also like brother and sister because you have so many. I mean, they border. You have so many Mexicans who came to the U.S. So it's a rivalry that's extremely personal, and I think it's unique. I think I don't think there's any other rivalry where there's things are so even, but also you have this immigration that kind of defines it, and you have a lot of you have families where you have the parents who are more Mexican that support Mexico, and you have the children who are Mexican American but they support the U.S. or maybe not, but it's within families. Ok. Então, para completar aqui, essa aqui não estava nem no roteiro. Eu falei com ele, vamos encerrar aqui o assunto de seleção, né? Ele falou que... eu perguntei para ele sobre se ele acha que essa seleção dos Estados Unidos está melhor do que a do México, que eu falei que eu achava que estava um pouco, porque aquela galera, o Guardado, o Chicharito, Carlos Vela já estão ficando velhos, e enquanto a dos Estados Unidos está começando agora, né? Está crescendo. Ele falou que é igual, para ele, acho que está equilibrado. E aí ele falou, né, que tem uma grande rivalidade entre as duas seleções, algo que eu não sabia, não esperava. E ele falou também que, tipo assim, tem vários jogadores do México que jogam nos Estados Unidos, tipo o Vela. Mas quando é jogo entre as seleções, o Vela tá representando o México e acabou, não tem essa. Então é uma grande rivalidade. Ele até falou um pouco da questão de imigrante, né? Tem muitos mexicanos nos Estados Unidos, filhos de mexicanos que já são americanos. Então essas duas seleções, os dois países são como se fossem irmãos, mas tem toda essa rivalidade no futebol. Agora eu vou para a última pergunta, né? O assuntozinho final, né? Que é a questão do Brasil e a pergunta do Matheus. So, Alex, we're getting to the end, and Matheus has asked about it before, but we let it to the end. And you have talked a little bit about it. So, we know that Brazilian football is not used to be anymore. Talking about generations, we had like 2002, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos. For me, they were the best players in the world, all in the same team. 2006, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, all in the same team together again. And we know that since 2010 till now, we are not like we used to be anymore. We know that we are getting worse, and there are a lot of reasons to explain about it. We want to know, what do you think about it, and if you American people think the same way as we're thinking about Brazilian national team and Brazilian soccer players now. Yeah, I mean, I think it's clear. So the last time that Brazil won was 2002, and that's almost 20 years ago now. And I think if you look at I think the 2006 team was very good as well. But since then, you have a team. If you look at it, you look at a team now, where one player is much better than the rest, and I don't think you can win the World Cup like like this. And I think what it is that soccer reflects a real life, and you have the European countries are just so much more wealthy, have so many clubs that are so professional. They put a lot of money into the academies, and I think the distance between the European clubs and all of South America, not just Brazil, but especially Brazil and Argentina, I think the distance is growing. So
I'm very worried about Brazilian soccer. I think I think Brazil is still going to produce a lot of amazing players, but when you're talking about winning a World Cup, you need the elite of the elite, and for this, I'm very worried about Brazil and Argentina, and I think we're talking about this before, with the younger generations of both countries, and there's no new Messi, there's no new Neymar, and not even close. Like it's tough to see a big change without an economic recovery, for South America, and I hope, I think it's, I hope, not just for soccer, but for life, for for all, that things improve, and I think soccer will be part of it. Hopefully when it happens. I think when you talk about the U.S., I think the U.S. is like, in terms of winning a World Cup, I wouldn't consider U.S. or Mexico to be contenders. I think Europeans are just separating themselves. It's going to be difficult for anyone but Europeans to win. Yeah, we think the same as you. And this is a topic about discussion topic nowadays, because there are a lot of Brazilian people who doesn't want to admit that, and they just want to say that Brazilian is the best one, that Brazilian would win to any European team and things like that. So I think is the first step to get better is to admit, to acknowledge your mistakes and do things different, right? Yeah. I think if you look at the Brazilian league, how many clubs have at the top level facilities, academy, that can produce top players? Probably 4 or 5. So this, Yeah. Like Palmeiras, I mean Flamengo. I mean, I know Botafogo is building our new facilities, but in terms of like regularly producing top players, I don't know how many clubs do you think have at the top level the academies to produce top players? Yeah, it's really sad. I will translate it. Então, galera, eu perguntei para ele uma parada que tá dando muita discussão aí, inclusive, né? Eu tô discutindo muito lá no grupo do futebol sobre isso. Começa com a do Matheus, né, que você fez antes. Calma, pô, então é isso. A pergunta do Matheus, o Matheus perguntou o que ele acha lá no passado sobre os jogadores aí da nova geração do Brasil, se o Brasil vai conseguir produzir novos jogadores, etc, e se o nível tá caindo, né? E o que ele pensa desses jogadores novos brasileiros, e eu completei a pergunta dizendo que a gente, meio que eu sei, né, que o Brasil hoje não é mais o que foi em 2002, em 2006, e que o que ele acha disso, se ele concorda e discorda. Ele falou que ele também percebe isso. Ele falou que vê um futuro aí muito difícil para a Argentina, para o Brasil, para toda a América do Sul, não só por causa do futebol, também por questões econômicas, né? E que isso o futebol reflete, né? Esse momento que a América do Sul passa economicamente, né? Eu diria até culturalmente, né? Em questão de educação, etc. E que a Europa, por conta disso, está se separando dos demais, né? Ele disse que não colocaria nem Estados Unidos e México nisso, que a Europa está, tipo assim, muito acima e melhorando, né? O Brasil e a Argentina e os sul-americanos estão abaixo e piorando. Em relação aos novos jogadores, ele disse que não tem mais um novo Messi, realmente não tem nenhum jogador na Argentina com potencial de ser um novo Messi. E do Neymar a mesma coisa, né? Apesar de eu ter dito lá no passado que tinha alguns jogadores novos bons, eu sei que nenhum deles chega ao nível do Neymar, né? Ou dos grandes jogadores do passado, Ronaldinho, Kaká. Nem o Neymar, que é o melhor, chegou a ser o melhor do mundo, né? E eu acredito que não vai ser. E também não tem nenhum jogador novo que chegue com esse potencial. Então, basicamente foi isso, né? E mais alguma coisa? Tem alguma coisa aí, Matheus?
Eu acho que uma outra pergunta, ele já acompanha o Brasileirão em si há muito tempo, né? Não é de hoje, mais ou menos quase uns 10 anos, acredito eu, ou mais. E eu quero saber se ele percebe se. Na verdade, o que ele acha? Se melhorou, se piorou o brasileiro desde que ele começou a ver para hoje? Tipo assim, se ele consegue identificar o que melhorou, o que piorou, enfim. He wants to know what do you think about Brasileirão since you began to watch in the past and now, if it's better, if it's worse, and what is different from that time till now? I mean, I think there were. I mean, so it's been. Sorry, Brasileirão, our league, our championship. Yeah. Okay. Yes. Okay. Yeah, I said I think it's the problem with so much young talent leaving, so young, it has gotten a little bit worse. But I mean, it was a problem. It was a problem 7-8 years ago. Where you'd have a young player who would play well for 6 months and then he'd be gone. So you can't build a longer team. I mean, the biggest change has been that that Flamengo has been able to get top players and keep them, which is because I remember the teams for Corinthians, which is a very, very good team, but that team did not stay together. You had you had the coach leave. You had a lot of players leave, and then you had Palmeiras, and then a lot of a lot of their players leave. So you have, I think, with Flamengo, that they've been able to keep most of their players. So this is, but I think in general, the overall level, I always thought that Brazil, like when I watch Brazil, it's a very physical league. It's not, compared to the European leagues or even at MLS, it's not as dynamic. The MLS is a very dynamic athletic league. Technically, the Brazilian players are much better, but you don't have the athletes as you so much in Brazil. So I always thought the game was a little bit slower in Brazil. But in terms of changes throughout the last 8 or 9 years, it's been tough to see, other than Botafogo getting smaller and smaller. Então, ele falou, galera, que de uns 7 anos, 7, 9, 10 anos pra cá, 7, 8, 9, né, que ele falou, o problema que ele vê no futebol brasileiro é que tem jogadores novos saindo cada vez mais cedo, né, e que o Flamengo, por exemplo, que se destacou, foi um time que conseguiu segurar. A gente sabe que o Flamengo até vendeu alguns jogadores, né, mas depois ele foi para falar não só dos jogadores novos que saem, mas também de segurar os times, né, que o Corinthians foi um time bom naquela época lá, acho que foi em 2016, né, 2015, sei lá. Só que aquele time se desfez e o Flamengo deu uma segurada. Além disso, ele disse que o futebol aí da MLS da Europa é muito mais dinâmico, muito mais rápido, né, que o futebol brasileiro, e que o futebol brasileiro é mais técnico e bem mais lento. E que uma grande mudança ruim que ele viu nos últimos anos foi o Botafogo ficando menor. Então, acabou? Mais alguma coisa? Não, eu quero saber qual é o jogador preferido dele no Botafogo, desde que ele começou, e o preferido desse atual elenco. Tá. He wants to know who is the player you like the most in Botafogo now, and in Botafogo since you began to support Botafogo. I think you have the idol Jefferson, but I think my favorite moments were the
the year where we went in Libertadores, where I think maybe the quarterfinals. I forget, but we beat some good teams. Yeah. Botafogo beat the biggest team in Chile, the biggest team in Colombia, the biggest team in Uruguay. So and you know, I don't think he's the greatest player, but was it Pimpão? He was hated in here. but he scored some amazing goals. During that run. So yeah, I think this is my favorite player. But the favorite player in the favorite moment. But I don't think he's an amazing player or anything. But you know, you score big goals, and that's what matters. He wasn't a good player, but he was like passionate. You know, I don't know how to say that, but he was always running and giving his life to win the game. Yes. So you know. In tournaments, that's what matters. You know, you just have to get the next round. It doesn't matter if you're the best player. Yeah. Então, galera, ele disse que o jogador que ele mais gosta é o Pimpão, porque ele fez gols importantes na Libertadores, né? E de agora ele esqueceu, né? Mas acho que eu não vou nem perguntar, né? Shy. To finish, I wanna know if you agree with me that Flamengo is the great one in Brazil. Well, if you talk like the biggest players, you know, Botafogo still has the greatest history in Brazil, especially when you talk about Agarencha, but my favorite player, Jairzinho. But and about the trophies. Yeah. But I don't know. I mean, the thing I like about the Brazilian league is that it's very even. There isn't one club that has the whole history. So yeah. So you know, Flamengo's a great club. You know, but so is Palmeiras. A Corinthians, Sao Paulo. I mean, there's a lot of big clubs, but no club over history is so much better than the rest. You know, compared to some European leagues where you have one or two teams and then no one else has won much. Tá. Ok. Então, galera, eu perguntei pra ele se ele concordava comigo que o Flamengo é o maior time do Brasil. Ele ficou em cima do muro, não quis falar, né? Mas disse que o Botafogo tinha uma grande história, não sei o quê. Começou com aquele blá blá blá, eu fui e falei. Aí eu fui e falei, pô, mas e os troféus? Aí ele falou, não, em relação a troféus, tem muitos clubes, né? No Brasil é meio equilibrado, então tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, né? Então foi mais ou menos isso. Fechou então, galera? Acredito que sim. Ficou muito mais pergunta, né? Mas aí, quem sabe numa próxima. So, Alex... A gente não falou, por exemplo, um pouco da França, que também é uma grande paixão dele, do Olympique de Marseille. Já convida ele aí para uma próxima, pra gente conversar mais. The Gold Cup, which started yesterday, I guess. E ele tem que ir comigo e com o Quinha no Engenhão, passando a pandemia, a gente vai no Newton Santos aí de novo. So, Alex, we want to thank you very much. It was very great. I thought I couldn't talk to you because of my bad English. And Mateus asked you to come in the future, né, to speak with us again. And he wants you to come here in Brazil to watch a match in Engenhão with them. Newton Santos. Yeah. After the pandemic. I'm gonna be in Rio in like 7 days, but not in the stadium. Okay. Really? Yeah. I'm going to see my wife's family. Yeah. Okay. But, if you want to see us, you can send a message and we can do something. Yeah. I think we'll just be hiding from everybody. Okay. Yeah. Okay. But
It will get much better. It will get much better because here, it's more or less for now. The pandemic is not over, but we're living normal lives. Uhum. Living normal Ok. lives, yeah. So, thanks. Thank you. Valeu. Então, valeu, galera. Até a próxima. Espero que vocês gostem aí do nosso papo. A gente traduziu. Dá uma moral aí. Compartilha que não é todo dia que vocês vão ver um americano aqui no canal, hein? Valeu. Valeu. Fecha aí, Kim.